interlock the fingers, stretch out. Lengthen the spine without arching the back. On the toe, lift up. Try 3 breathing. Release. Relax your hands. Now, breathe in, hands up. Stretch your hands. Breathe out, extend forward. Take both legs back. Kneel down, stretch backwards. Head up and down. Head up. Head turning left and right. Head down, shoulder up and down. Yes. On the toe, lift up, downward dog position. Take both legs forward. Breathe in, hands up. Breathe out, release. Again, breathe in, hands up. Breathe out, extend forward. Let the stomach and thigh be together when you stretch forward. Or bend the knees. Let the stomach and thigh be together. Take both legs back. Kneel down, stretch backwards. Breathe in, chest on the ground. Breathe out, return back. Breathe in, come up into table position. Now breathe in, arch the back in, facing up. Breathe out, arch the back outward, facing in. One more time, breathe in, arch the back in, facing up. Breathe out, arch the back outward, facing in. Yes. On the toe, lift up, downward dog position. Pull the hip up, lengthen the spine. Yes. Breathe in, hands up. Both legs forward. Breathe out, extend. Breathe in, hands up. Breathe out, release. Okay. Now, all the asanas in the floor, we'll visit one at a time. Okay. Feet together, knees together, hands up. Okay. Tilt your pelvis forward. Feel the glutes squeezing in. Palm pressing into each other. As the palm starts to begin to press into each other, you can see the transverse movement of the shoulder blade. Your shoulder blades moves to the side. And the glutes are squeezed in and you are stretching your hands up to decompress the spine. Now feel where the breath is. Which region you are breathing. Feel it. Tell me which region you are breathing. So your ribs are opening to breathe. You feel it? Since you are stretched, your stomach has moved in. You are not able to use the abdominal muscles to breathe. Feel it? Your rib muscles moves to the side to breathe. Okay. So now, maintain the length of the spine. Okay, maintaining the length of the spine. Extend forward. Your stomach is pressing into the thigh.
then both hands on the ground. If the stomach is not pressing into the thigh, you can bend the knees, stomach and thigh together, then press the hands on the ground. Feet together. Yes. Now feel where the breath is. Try 3 to 5 breathing here. Your stomach and thigh together, breathe. Suddenly a little bend of the knee. That way you can easily lengthen the spine. Okay, okay. Now tell me where the breath is. So we use our back muscles to breathe. Okay. So if you are doing this, you're going to compress your solar plex every time you breathe out. When you are rounding the back, so you are compressing the solar plex every time when you are breathing out. Okay, so that is going to hurt your, you'll get a chest pain as well as it is going to hurt your energy rotation. Okay, so idea is to stomach and thigh together, keep the spine erect and hands on the ground. This is also fine. Then if your hamstring is loose enough, you can pull it up. Now when you breathe, you can start to feel your back muscles engaged in the process of breathing. Okay, so that's the core idea behind it. And every breathe out pushes the stomach inside. Do you feel it? So it deepens every time. So every breathe out, it is going to push your stomach in and then you extend even more deeper. Again, when you breathe out, breathe in, you try to hold on to the same extension. Then when you breathe out, it pushes even more deeper in. Feel it? The stomach is pushing each and every time when you breathe out. Stomach is pushing towards the spine when you breathe out. It's like a continuous process. Continual development will be there. Little by little, you will be squeezing the stomach into the spine. You feel it? Yes. Now both legs back, body straight, dandasana. Here, try to hold the posture. Body straight. Lie down. Hands next to the chest. Breathe, come up into Bhujangasana. Breathe in Bhujangasana. Try 3 breathing here. Feel the breath. Open your chest, Hayagriv, facing up. Just try to push the hip down, Ma Kirtika. And Padmini. Yes. Now tell me, was the pain? Chest breathing, huh? Okay, lower back breathing, huh? Where did you feel the breath? What expanded when you breathe? இல்லை இங்கே ஆன்சர் சொன்னது எல்லாம் தப்பு அதனால உங்ககிட்ட வந்துட்டேன். Which region is expanding more when you breathe? See here, chest breathing. Okay. See, so how far the chest breathing is developing? I'll check பண்ணி பாருங்க. Revisit. How deep the chest filling is developing. Breathe in deep. Feel how far it is going down. See, relax, 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 relax. See, when you feel your lower abdomen stretching, that means you have learned to create a inner flow where the muscle is not expanding much, but the breath is flowing deep inside. Oh, ribs does not stretch much. You see, why? Because ribs is not stretching. See, this posture, I'll tell you why ribs and chest does not stretch much. Okay. Already the chest is open. There is no space for it to expand. Already
the chest is open, the ribs are open. Now again, there is no space for further opening. So the only region is stomach. Stomach up to your navel will be stretched. Okay, below the navel, the breath will reach. Try to feel it. So try this time, instead of shallow breathing, try to have a long breath. Try to breathe in for, let us say, 6 to 9 seconds. Try to Try to feel this. Inhale for 6 seconds. Don't worry about the exhale. We don't exhale in this posture much. The lower abs stretch. You feel it? Yes. So the stretch will be more. When the breath length is more, you will feel the stretch. Okay. So by this stretch of the lower back, this counteracts the forward bending we did. So while we were doing the forward bending, we were contracting the lower abs. Okay, each time when you extend, you feel it. So on the contraction counter. Now downward dog position. Again, the more you pull the hip up, your stomach is locked from breathing. Your stomach is prevented from breathing. The more you pull the hip up. When there is less resistance at the hamstring, you can pull the hip higher and make a knot at the hip. That knot, what I mean by that knot is, your leg is pushed towards the ground and the upper body is pushed towards the ground. And that knot is holding both. Now where the breath is, relax. Now your ribs are free to go, your cartilages starts to move away and the breath starts to create at the transverse side direction, okay. So this is on downward dog position. So now what we are going to try is, okay, this is like a last Saturday, I think last Saturday also we did this Atanga Vinyasa where we explore different region of breath, the different region in which we are using the breathing muscles. Now further we are developing into a rhythm of breathing. Okay, so rhythm every time when you breathe out longer than the breathe in, that becomes an easy mode to activate your parasympathetic nervous system. The whole of this flow is designed to do that also. Okay, that I will try to explain today. Front of the mat, feet together, knees together. Understand the movement stroke length. Okay, you will easily decode this logic. Feet together, knees together. Breathe in, hands up. Try for some 3 to 6 seconds. Breathe out, extend forward. Try deeper. So the stroke length is more, the breathing length is also more. Take both legs back, hold your breath with the emptiness you are holding. Lie down, breathe in Bhujangasana. Downward dog position. Breathe out. Take both legs forward. Breathe in, hands up. Breathe out, release. Yes. Now, so we'll try to fix this time the ratio of 1:2. Okay, we'll try 3 seconds of breathe in, 6 seconds of breathe out. Breathe up. Come on. Breathe in for 3 seconds. Breathe out for 6 seconds. Hold your breath, both legs back, body straight. Lie down, breathe in for 3 seconds.
Breathe out for 6 seconds, downward dog position. Breathe in for 3 seconds, same downward dog position. Breathe out for 6 seconds, Padakasasana. Both legs forward, extend. Breathe in for hands up for 3 seconds. Breathe out, release. Don't worry about the breath. This rhythm, is it easy? ஏதாவது personal difficulty இருக்கா? Possible level போயாச்சா? Observe, okay. See, observe is not an issue, okay. So, but were you able to hold on to this rhythm? Because we were all been doing it, okay. Now we'll try to do it to the next level, okay. We'll try to go into a level of, let us say, 5 seconds breathe in, 10 seconds breathe out. 3 seconds எதுல கஷ்டப்பட்டீங்க? எந்த போஸ்ட்ல particularly? Oh, Bhujangasana. See, that means, see, when you discuss, எந்த போஸ்டர்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டீங்கன்னு டிஸ்கஸ் பண்ண போது holding is difficult, that is true. Inevitable. Okay. So Dandasana, this time we'll take only 2 seconds, okay? Try பண்ணுவோமா? We'll stick on to the rhythm of 4 seconds breathe in, 8 seconds breathe out. Come on, hold எல்லா இடத்துலயும் கஷ்டமா இருக்கும். ட்ரை பண்ணிப்போம். Come on. 2 seconds தான் hold இப்போ. அது ஈஸி தான், நான் சொல்றேன். Downward dog positionல 6 inhale, exhale, 3 inhale. Downward dog position. See, breathe out is set at 6 seconds. Breathe in as set as 3 seconds. Okay, front of the mat. Feet together, knees together. Breathe in, hands up. 3 seconds, sorry, 4 seconds. Breathe out, extend forward. 8 seconds, guys, this time. Take your time to push the stomach into the spine. Yes. Take both legs back, body straight, Dandasana. Lie down. Breathe in for 4 seconds. Let the breath reach deep inside you. Breathe out for 8 seconds. Push the stomach into the spine. Pull the hip up. Let the diaphragm be pushed deep down. You can feel a vacuum in the diaphragm. Now breathe in for 4 seconds. Take both legs forward. Breathe out, extend. 8 seconds, breathe out. Little. You push the air out of you. Breathe in, hands up. Breathe out, release. இதெல்லாம் challenging. Bhujangasana to downward dog position, is it? இங்க எல்லாம் Bhujangasana to downward dog position கஷ்டமா இருக்குடா. See, the point is, see, அந்த challenge எப்படி overtake பண்ணா, see, try to take your breath deep inside. Okay, Bhujangasana particularly, when the ribs are relaxed, you will be able to push the diaphragm. Okay, so breathe in about diaphragm வந்து என்ன ஆகுது? It has been pushed down. Okay, so when the diaphragm is pushed down, upper chest cavity gets its vacuum for the breathe in.
Okay, so you have to lift the chest higher and higher. The more you chest lift higher, this region is expanded. Yeah, that's the reason poetic every asana creates a unique space in you. That unique space is filled with prana. Okay, and the unique space create பண்றது நம்மளோட மைண்டோட மூவ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம். Okay, so மைண்டோட இன்னொரு important movement is observation. Okay, observing inward. So you lift the chest up, lift the chest, lift the chest, and lift the chest. What is happening? So this region where huge amount of space is created. That space helps you to breathe in for 4 seconds. Now breathing out for 8 seconds. See, I will also show this. There's a 6 seconds. Breathe out. That's the 12 seconds breathe out. So you are constantly pushing the air out. So abdominal strength plays a role. Your lats plays a vital role. Oblique abs, side abs plays a vital role in pushing out that air. So strength plays a huge role. So that 3 to 6 seconds, your alignment plays a vital role. The moment you cross 6 seconds breathe in, 12 seconds breathe out, strength plays a vital role because you have to compress all these muscles. The compression strength through strength. Okay, strength training, abs training plays a vital role. Core strength plays a vital role. So the strength illati alotru push panna mudiyadhu. Let us say 4 to 8 will be easy for you. You feel it? Where in transition difficult is? What do you mean by saying the spine? Okay. Kids, I used to explain this, ma. See, put your hand inside between my thighs. Okay. Each time, what is happening, bang? Do you feel it? Over breath pressure adhigamavuda. So that is what is this, ma. So each time when you breathe out, you're pushing the stomach and the tightness between the thigh and the stomach increases. You feel it? So feel you can have some obstruction. Maybe a small folded kerchief. Put it here. Breathe and do it. You will understand how much you are pressing that kerchief or the folded blanket. So that amount of pressure is there. See, the pressure is not in touching the ground. The pressure is here. This is where the maximum work is done. This tightness here. This is the work done. So that is the reason I'm repeatedly asking you to kneel down. But there is some fellow inside you wanting to rush into the form. This is what I'm calling it as makeup. You're trying to connect with the form rather than the substance. The substance is the breath. But the form, your eyes are picking it up. You feel it? So only when you push yourself to certain breathing rhythm, there will be a mandatory need to connect with the substance. Level push 6 to 12 breathing, level push there will be a definite mandatory need to understand the substance. Substance forms. So 3 to 6 seconds, 3 seconds breathe in, 6 seconds breathe in. Nalla form easy. That means nalla alignment is easy. So basically, forward bending alignment is hamstring. Hamstring plays the biggest role. So when the hamstring is loose enough, it is easier for you to do a forward extension. Okay, if you are doing only with your spine, you are going to hurt it. So give it to the hamstring. Let it become straight. Spine, when it's erect, leave it erect. Hands are touching the ground. Allow the hamstring to come up. Okay, let it take time. Don't worry about the straightness of the knee. Start always work on lengthening the spine and creating more tightness. So that is one.
this downward dog position, doing it for 12 breathing, okay? 12 breathe out, okay? Breathe out 12 seconds. Also requires a good amount of lateral hip and lateral back strength, okay? For this posture helps you to strengthen these muscles. Okay, so this dolphin posture helps you to pull the hip higher and higher. When you learn to pull the hip higher, you have already learned to use that muscle. So on the muscle use பண்றது அதிகமா புரிஞ்சிருச்சுனா, you can learn to compress that muscle more. Giving you that enough compression to push out all the air. Okay, so that's the core idea. So when this idea is well understood, more than understanding is well felt, you can easily understand asana flow becomes pranayama. When your intelligence is connecting, you are observing well, asana flow will become a meditation process. So when that is also understood, that state is called flow state. Flow state in the psychology, என்னன்னு நீ கூகுள் பண்ணிருங்க. What is flow state in Google? Okay, ask ChatGPT also. It's a beautiful thing you will come across. So our objective in a vinyasa flow is to create that flow state. Okay, so there is a need to devote our understanding towards breath. So that's the reason this fancy name Katuvakala Nuthiyatasana. Yes. Yes, ma, you are about to ask. Hold. Oh, yes, that's the fearing thing. Yeah, அதுதான் இங்களும் கம்ப்ளைண்ட் சொன்னாங்க. Yeah. Okay, so the point is, see, the biggest difficulty is in a human mind, way it works and way it coordinates with the body. The challenge is fear. Okay, moment your body or particularly the brain does not get enough oxygen, it will shoot all the hormones which will show you fear. So this is in a way is popping up the moment you hold the breath after breathe out. So when that happens, your mind's duty is to settle this fear or calm the body down. And the role play panum. Your mind has to calm the body. Ask it not to get frustrated. Okay, so it has to be a communication. And the communication நடக்கலனா பாடி சொல்றத கேட்டு இமிடியேட்டா மைண்ட் வந்து breath எடுக்க விட்டுரும். So the strength of the mind plays a vital role. Both the kumbhagam. See, in modern terms, I can explain you this. Okay, bank balance அதிகமாயிட்டே போகுது. நிறைய ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க சேவிங்ஸ். How will be your mind? நிறைய பேங்க் பேலன்ஸ் சேர்த்துட்டே இருக்கும். அது பிரீதுன்னு வச்சுப்போம். பணம் வந்து ஈஸியாக எல்லாத்துக்கும் புரியுதுப்பா. அதனால் அந்த எக்ஸாம்பிள். ஓகே, நிறைய பேங்க்ல வந்து அக்யூமுலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இட் இஸ் ஃபீல்ஸ் ஈஸி. ஹோல்டு பண்ணி வைக்கிறோம் ஈஸி. பேங்க்லேருந்து செலவு பண்ணுறோம். அதெல்லாம் கிடையாது. இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து நிறைய செலவு பண்ணதான் ஆசைப்படுறாங்க. இந்த ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்ட் அப்போ எப்படி இஎம்ஐ வரும், அது ஓரளவு ஈஸி தான். ஓகே, இந்த இஎம்ஐன்றது டக்குன்னு செலவு பண்ணுற மாதிரி. இப்போ ஸ்லோவாக செலவு பண்ணுறது எப்படி? யூ ஆர் ஹோல்டிங் சம் சேவிங்ஸ் அண்ட் ஸ்லோலி யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் அவுட். ஓகே, ஃபைனலி யூ ஹேவ் நத்திங். வாட் இஸ் யுவர் ஃபீலிங்? பேங்க் பேலன்ஸ் ஜீரோ. பிரத்து கூட எப்படி சொல்ல பாட்டீங்க? I have now proved that we are not biological animals. We are what is it? Economic animals, commercial animals. Prove பண்ணிருக்கோம். I didn't do. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரெத் அவுட் பண்ணிட்டு ஹோல்ட் பண்றேன்னு சொல்ல போது கூட இவ்வளோ பயம் சொல்லலை. இப்போ இப்படியா ஒருத்தவங்க இப்படிலாம் நடக்கும். But the truth is that. So that is how it is. Okay, so we are learning to understand our biological rhythm, learning to take, we are voluntarily taking up fear. Okay, if you can take up
this கும்பகம் fear. கும்பகம் வந்து ரெண்டு சைடு வரும். breathe in hold ஒரு கும்பகம், breathe out hold வந்து ஒரு கும்பகம். breathe out hold வந்து அதிக டைம் பண்றவங்களுக்கு மைண்ட்ல ஃபியர் இருக்காது. and that fearlessness is the basic essence for meditation, because meditation can create a huge amount of fear in you. So the first basic essence is you need to release lots of fear. And the fear losing method is the. So that is also the reason those who are able to hold your breath after breathing out for a longer period of time, the possibility of anxiety or depression is very less. Very, very less. And ஒரு டிப்ரெஷன் பேஷண்ட்டோ ஒரு ஆன்சைட்டி பேஷண்ட்டோ எடுத்துட்டு நம்ம வந்து இந்த கும்பகம் பண்ண சொன்னோம்னா they cannot hold for even 2 seconds. அவ்வளோ டக்குன்னு எந்திரிப்பாங்க, டக்குன்னு அவங்களால உட்காரவே முடியாது. ஓகே, ஸோ தோஸ் ஆர் சிம்டம்ஸ். அவங்களுக்கு காமிக்கிறது சிம்டம் இதுதான் பிரச்சனைன்னு. யூ ஆல்சோ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் சிம்டம்ஸ், ஹவ் வெல் யுவர் மைண்ட் இஸ் ஆர்கனைஸ்ட். அந்த ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு ஈஸியான மெத்தட் வந்து என்னென்னா, நம்ம ஊரில் பழக்க வழக்கத்தில் இருக்கிறது இந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு முழுக்கு போடுவோம்ல. ஓகே, ஸோ அது எப்படி போடணுன்றது ஒரு இட் இஸ் குளத்துல முங்கி எழுந்திரிப்போம்ல, அந்த முங்கி எழுந்திரிக்கிற பழக்கம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு 36 தாட்டி முழுங்கணும், இந்த கோயிலில் வந்து 108 தாட்டி முழுங்கணும், அது மாதிரி ஒரு சொல்லுவாங்க. See what it does to your body. It is a biological aspect happening. Okay, it is not a magic or anything. Okay, so you have to breathe in, hold your breath, go down, come out, breathe in again, hold your breath, go down. இது வந்து ஈஸியஸ்ட் முழுக்கு. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா, ப்ரீத் இன், ப்ரீத் அவுட், உள்ளே போயிட்டு ஹோல்டு, தென் கம் அப். இப்படி பண்ணும்போது என்னன்னா, நம்ம தரையில் போயிட்டு கிரவுண்ட் ஆகிட்டு வருவோம். ஓகே, அண்ட் அட் இஸ் அ கிரேட்டர் கனெக்ஷன். இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி வாட்டர் ஜோன் இருக்குன்னா, அதில் போயிட்டு ப்ரீத் அவுட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கோ டவுன், யூ மே டச் த கிரவுண்ட். அந்த டச்சிங் த கிரவுண்ட் முடிச்சுட்டு வெளியே வர்றது வந்து அதுதான் ஒரு முழுக்கு கணக்கு. ஸோ அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலாக இது 36 டைம் பண்ணிங்கன்னா யுவர் மைண்ட் இஸ் ஹோல்டிங் எ கெப்பாசிட்டி டு கோ பியாண்ட் ஃபியர். யூ கேன் ஹேண்டில் தட் ப்ராப்ளம் யூ ஹேவ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ. இட் இஸ் த காட் ஹூ இஸ் இன்சைட் யூ கைடிங் யூ டு கம் அவுட் ஆஃப் இட். இட் இஸ் நாட் காட் அட்டாச் டு த ஸ்டாச்சு டூயிங் ஆல் த ஜாப். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் த பியூட்டி ஆஃப் இட். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த கோயில் முழுக்க மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஈவன் ஸ்விம்மிங் பூல், when you practice it, you will understand this concept easily. Here I am asking you a greater adventure, which is movement and connection. ஸோ இன்னும் இன்டெலிஜென்ட்டாக இருந்தால் இது பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, அதே இது வந்து தண்ணியில் முழுக்க போடும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். பிகாஸ் யூ கேனாட் அங்கே போய் மூச்சு எடுக்க முடியாது, சீட்டிங் பண்ண முடியாது. இங்கே வந்து என்ன ஆகுது, மூச்சு விட கஷ்டமாக இருக்குது அப்படி இழுத்துருவோம், அங்கே வந்து சீட்டிங் பண்ண முடியாது. ஸோ அது அந்த கன்ஸ்ட்ரைனும் வர்றதுனால that becomes an advantageous ground to try this concept out. பட் இந்த கான்செப்ட் வராது பாருங்க. நிறைய பேருக்கு ரொம்ப ஃபியர் இருக்குது, ஆன்சைட்டி இருந்துச்சுன்னா நான் கொடுக்குற மெத்தடே வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலோ கோயிலோ போயிட்டு முழுக்க போடுது இந்த மெத்தடில், அவ்வளோதான் சொல்லுவோம். அவங்கள்ட்ட போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அவங்க அந்த ஃபியரில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுலாம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. பட் they will start doing it, automatically changes will happen. It's a small hack but does phenomenally well. Okay, so இப்போ இந்த கான்செப்ட் படி ப்ரீத் பண்ணுறோம்னா வின்யாசா ஃப்ளோ வந்து பயங்கர எனர்ஜி சார்ஜிங்காக மாறிடும். ஓகே, பட் தட்ஸ் நாட் ஈஸி. இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஈஸி அட் ஆல். பட் திஸ் இஸ் அ ரிதம். அடுத்த லெவல் ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்தெந்த ரீஜனில் ப்ரீத் பண்ணுறோன்னு புரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து என்ன ரிதம்னு பண்ண போகுது. ஸோ ப்ராப்ளி நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே ஐ ஹாவ் இட் இன் மை நோட்ஸ். இந்த ரிதம் ஒவ்வொன்றும் இன்க்ரீஸ் ஆக போது இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்றது ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட். And how beneficial it is for a human longevity அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே, now we'll try 3 or 4 asanas, okay, and understand the breathing zone and rhythm. Try Usatasana, the camel pose. Pushing the hip forward, pushing the chest up,
Try high grip. Try rhythm. 3 seconds breathe in, 6 seconds breathe out. If that becomes easy, try 6 seconds breathe out, 12 seconds breathe out. 3, 6 எங்க வரைக்கும் ரீச் ஆச்சு? லோயர் அப்டவுன் போச்சா? லோயர் அப்டவுன்னா எது வரைக்கும் சொல்றீங்க? நாவல் இருந்து நாவல் கீழே 70 2 இன்ச்சு சொல்லாதீங்க. உங்க கையை வச்சு ஃபீல் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெச் ஆன இடம் தெரியும்ல, அதை கையில வச்சு பாருங்க. 71 போயிருக்கு. உங்களுக்கு 71 ஸ்ட்ரெச் ஆச்சுன்னு ஒரு இடம் தெரியும்ல, அந்த ஜோனு கை வச்சுட்டு எத்தனை ஃபிங்கர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த நாவல்னு பாருங்க. நாவலில் இருக்க கர்வ்ஸ் எல்லாம் கணக்கு பண்ணக்கூடாது. ஸ்ட்ரைட் லைனாக நாங்க தொப்பையெல்லாம் கணக்கில் வைக்கக்கூடாது. யோசிங்க யோசிங்க. ஃபீல் இட், அண்டர்ஸ்டாண்ட். தட்ஸ் த வே டு டூ இட். யா, ஃபீல் பண்ணணும். அது எந்த இடம்னு லொக்கேட் பண்ணணும். எஸ், நாவலுக்கு 4 ஃபிங்கர்ஸ் கீழே க்ளீனாக போய் ரீச் ஆகிட்டு வரும். ஃபீல் இட். ஸோ சரி, மேலே 70 வரைக்கும் போச்சு. ஓகே, நீங்கள் இன்னும் மேலே நல்லா கவனிச்சோம்னா we are dropping இது இப்போ வந்து தைமஸ் வரைக்கும் நல்லா டச் ஆகும். தைமஸ்ன்ற ரீஜன் வந்து இப்போ அடல்ட்ஸுக்கு வந்து அந்த ரீஜன் கொஞ்சம் ஓப்பனாக இருக்கும். ஓகே, சின்ன பிள்ளைகளுக்கு தான் 8 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ் வரைக்குமே அது ப்ராமினென்ட் ஆர்கன் ஃபார் இம்யூனிட்டி. ஓகே, அப்புறம் வந்து நமக்கு இம்யூனிட்டிக்கு வந்து டி செல்ஸ் எல்லாம் வந்து போன் மேரல்லேருந்தே வரப்போது. இதோட தேவை இருக்கிறதுனால குறைஞ்சிரும் சைஸ். ஓகே, ஸோ அந்த ரீஜன் வந்து ஒரு சின்ன கேவிட்டி மாதிரி இருக்கும். அந்த ரீஜன் வரைக்கும் டச் ஆகிட்டு வரும். ஸோ வந்து அது ஒரு கர்வ்லேயே போயிட்டு வர மாதிரி தெரியும். இல்லை, ஸோ இதுக்குமே நீங்கள் பிரெத்தை லாங் பண்ண உங்களுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் அதிகமாக இருக்கும். அடுத்தது விகர் ஆஃப் தட் பிரெத் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த போர்ஷனில். பர்டிகுலர்லி when you breathe out, ஓகே, 12 செகண்ட்ஸ் பிரீத் ஆனாலும் இந்த ரீஜனுக்குள்ளே தான் போயிட்டு இருக்கும். பட் என்ன நடக்கும்னா, நாவலுக்கு ஒரு 4 ஃபிங்கர்ஸ் கீழே வந்து எருவிடும் வாய்க்கு இருவிரல் மேலன்னு ஒரு லொக்கேஷன் இருக்கு. அந்த லொக்கேஷன் வரைக்கும் போயிட்டு கம்ப்ளீட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரும். ஸோ சர்டன் எனர்ஜி சென்டர்ஸ் த்ரூ ஆசனாஸ் we are pressing it, activating it and releasing it. ஒவ்வொரு ஆசனத்திலையும் நடந்துட்டு இருக்கும். அடுத்தது பாலாசனம் பண்ணிப்பாங்க. அப்படியே ஆப்போசிட் ஸ்ட்ராட்டஜி. Here he has to calm down, surrender to create that intensity. There you have to create bravery. உசட்டாசனத்தில் ஒரு பிரேவ் கரேஜியஸ் ஆட்டிடியூட்ல உங்களால் அந்த லாங்கர் பிரெத் பண்ண முடியும். இதில் அப்படியே ஆப்போசிட் ஆட்டிடியூட், சாஃபன், சரண்டர். எஸ், ரிலீஸ். Now tell me where the breath. பேக்ல ப்ரீத் பண்ண முடியுது. லாங்கரா ப்ரீத் பண்ண போது எப்படி இருந்துச்சு? எஸ், அவங்க எஸ், வேர் வாஸ் த பிரெத்?
Breathe in-க்கு எல்லா ஃபார்வர்ட் பெண்டிங்கும் ஒரே ஸ்ட்ராட்டஜி தான். எவ்ரி breathe in is pushing the stomach inside in a forward bend. ஓகே, ஸோ என்ன நடக்கும், breathe in-க்கு வந்து நமக்கு தைஸ் டு ஸ்டமக் வந்து டைட்டாக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு அலவ் த ஸ்டமக் டு எக்ஸ்பேண்ட். ஸோ breathe in பண்ண போது கான்ட்ராக்ட் ஆகும் இன் அ ஃபார்வர்ட் எக்ஸ்டென்ஷன். stomach is pushed inward, which is not a common breathing pattern in our body. அதனால பாடி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டூ ப்ரீதிங் வந்து அது பாடிக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரீதை வந்து சாஃபன் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஏன் அந்த சாஃபனிங் இதில் இருக்காதுன்னா, the mind should not dictate to take a deeper breath here. மைண்ட் வந்து பாடி ஃபோர்ஸே பண்ணக்கூடாது, பண்ணாத போது நடக்கும். இதில் ஃபோர்ஸ் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா நடக்காது. ஏர்லியர் போர்ஷன் அப்படியே ஆப்போசிட், ஃபோர்ஸ் ப்ரீதிங்னா இன்னும் டீப்பாக போகும். அதே வந்து மைண்டை சாஃபன் பண்ணால் அது பாதிலே நின்றும், டயஃப்ரமுடைய நின்றும், டயஃப்ரம் கீழே கூட போகாது. ஓகே, ஸோ நீங்கள் பிரெத்தை வந்து பர்பஸ்ஃபுல்லாக இன்டென்சிட்டி பில்ட் பண்ணிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் போர்ஷனில் நடக்கும். இந்த போர்ஷனில் பர்பஸ்ஃபுல்லி யூ ஹேவ் டு பில்ட் சாஃப்ட்னஸ். மூவ் யுவர் மைண்ட் அவே ஃப்ரம் த பாடி. லெட் இட் நாட் என்கேஜ் இன் டிக்டேட்டர்ஷிப் ரோல். அப்படின்னு ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ண போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரெத்து வந்து ரீச் ஆகும். பட் ப்ரீதிங் இன் அகெயின் யூ ஹாவ் டு புஷ் தி ஸ்டமக் அப் லைக் ஆல் ஃபார்வர்ட் பெண்ட். ஃபார்வர்ட் பெண்ட் எல்லாத்துக்கும் அது காமன் ரூலாக வச்சுக்கிட்டோம்னா பேக்கு ஹர்ட்டே பண்ணாமல் ஃபார்வர்ட் பெண்ட் பண்ணுவோம். Forward bend, if you are struggling to breathe in with your stomach, there is a possibility your erector muscles, which the muscles which run parallel to the spine, becoming stiff. இப்போ அந்த எரக்டார் மசிலில் வந்து ஒரு சாஃப்ட்னஸ் டெவலப் ஆகும் when you feel a backward breathing. பேக்வர்ட் மசில்ஸ் வந்து ப்ரீதாக ஃபீல் ஆகுதுல, அது இருக்கும்போது ஒரு சாஃப்ட்னஸ் உருவாகும். ஓகே, அந்த சாஃப்ட்னஸால் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களால் பேக்கை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும். இலகுற தன்மை உருவாகும், இலகி போகிற மாதிரி எவ்ரி ப்ரீத் அவுட். ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி வர்றதுக்கு காரணம் யூ ஆர் யூஸிங் எ பேக் டு ப்ரீத். அந்த கன்சிஸ்டன்சி வராததுக்கு காரணம் என்ன, ஸ்டமக் யூஸ் பண்ணி ப்ரீத் பண்ணும். எப்பெல்லாம் வந்து தை அண்ட் ஸ்டமக் டுகெதர் இல்லாத போது ஸ்டமக் யூஸ் பண்ணி ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கும். ஸோ பாடி அந்த ஃப்ரீடத்தை ஆக்சஸ் பண்ணும். ஆக்சஸ் பண்ண போது யுவர் பேக் பிகம்ஸ் ஸ்டிஃப். தட் இஸ் வென் ஃபார்வர்ட் பெண்டிங் ஹர்ட்ஸ் யோகா ப்ராக்டிஷன். யோகாவில் பண்ண போது சில பேர் பேக் பெயின் தான் பண்ணக்கூடாது சொல்கிறோம்ல. காரணம் என்னென்னா, அவங்க வந்து தெரியாமல் ரவுண்ட் பண்ணி பேக்கப் பண்ணிட்டு இருக்க போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அப்டாமல் மசில்ஸ் மூவ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரீதிங். You will not feel the back breathing. That is how hurts. Isn't it? Any other questions for me? இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, try to do a sit in a comfortable posture with a tall spine. Try to create a 3-dimensional breathing. எல்லா மசில்ஸும் யூஸ் பண்ணி ப்ரீத் பண்ணணும்னு நினைங்க. Keep your mind super curious. In a way, use more and more muscles. ஃபஸ்ட்டு அப்டாமல் மசில் யூஸ் பண்ணுறீங்களா, அப்டாமல் மசில் என்னென்ன மசில்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு யோசிங்க. மைண்ட் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், க்யூரியஸாக. எஸ், ஆட்டோமேட்டிக்லி breath will become more and more deeper and longer. 3-dimensional breathing. When you rest the back on the wall, you will compromise on back muscles used in the breathing. அதனால் ஒரு ஸ்லாபில் உட்காரலாம், இல்லாட்டி ஒரு குஷனில் உட்காரலாம். கீப் த ஸ்பைன் டாப். ட்ரை. All the regions of the body is expanding 3-dimensional. Up and down, linear போல, side மூவ், all direction it is moving.
Slowly release the breath. என் உயிர் சக்தியாக இருந்து என்னை இயக்கிக் கொண்டிருக்கும் மகாசக்தியாகிய குருவே, உடல் சுகம், நீண்ட ஆயுள், நிறை செல்வம், உயர் புகழ், மெய்ஞானம் இவைகள் அனைத்தையும் இவ்வுலகில் உள்ள ஜீவராசிகளுக்கும் உயிரினங்களுக்கும் மானுட வர்க்கத்திற்கும் கொடுத்து அருள் புரிய வேண்டி அது திருவடி போற்றி வணங்குகிறேன். There should be curiosity. When there is curiosity, when you are curious about yourself, and when you have more sympathy of yourself, உங்களை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு இறக்கம் இருக்குன்னா, your self love will sustain. புரியுதா? உங்கள் பார்ட்னர்கிட்ட அதே கியூரியாசிட்டியோ சிம்பத்தி ஒரு ஈரமும் இருந்துச்சுன்னா பார்ட்னருக்குள்ளே இருக்க லவ் சக்ஸஸ்ஃபுல். அது ஏதா அப்பா அம்மா குழந்தைங்க எல்லாத்துக்கும். ஸோ ஃபார் லவ் டு சஸ்டைன் யூ நீட் கியூரியாசிட்டி அண்ட் ஈரம், இரக்கம். ரெண்டுமே தேவைப்படும் மெடிடேஷனுக்கு. when you are not curious, சில பேர் இப்படி பண்ணுறாங்க, தூக்கம் வரலாம். ஸோ தூக்கம் வராமல் இருக்கணும்னா மெடிடேஷனில் யூ ஹேவ் டு பி சூப்பர் கியூரியஸ். தட் யூ ஹேவ் டு டிசைட். யூ ஃபீல் இட். Thank you guys. Okay, sir. Good day. Thank you, ma. Have a wonderful day. Thank you, sir. Good day, sir. Thank you, ma.